వెల్కమ్ అండి. ఇవాళ ఇంకొక లీడ్ కోడ్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాము. ప్రాబ్లమ్ నంబర్ 1431 కిడ్స్ విత్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్. ఓకే, గివెన్ ది యారే క్యాండీస్ అనే యారే అంటే మనకి లిస్ట్ అండి. గివెన్ ది యారే ఆఫ్ క్యాండీస్ అండ్ ది ఇంటిజర్ ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్. ఓకే, ఇది ఒక వేరియబుల్. దీన్ని కనుక చూసినట్టుగైతే ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ అంటే వీళ్ళు క్యామెల్ కేస్ యూస్ చేశారు, అండర్ స్కోర్ వాడితే స్నేక్ కేస్. ఓకే, వేర్ క్యాండీస్ ఆఫ్ ఐ రిప్రజెంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్ దట్ ఐత్ కిడ్ హ్యాస్. క్యాండీస్ ఆఫ్ ఐ రిప్రజెంట్స్ నెంబర్. ఓకే, ఇవి క్యాండీస్ అని ఇచ్చారండి. ఇదేంటంటే ఫస్ట్ కిడ్ ఆర్ జీరో ఇండెక్స్ కాబట్టి 0th కిడ్ దగ్గర 2 క్యాండీస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ కిడ్ దగ్గర 3 క్యాండీస్, సెకండ్ కిడ్ దగ్గర 5 క్యాండీస్. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ కిడ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ వే టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ ఒక వేరియబుల్, దాంట్లో ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ వే టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అమాంగ్ ద కిడ్స్ సచ్ దట్ he or she can have the greatest number of candies among them. Greatest number of candies among them. Notice that multiple kids can have the greatest number of candies. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ కండిషన్ ఒకటి ఇచ్చారు మనకి. నోటీస్ దట్ మల్టిపుల్ కిడ్స్ can have the greatest number of candies. ఓకే, సో అర్థమైందండి ప్రాబ్లం. ఏమంటున్నారంటే ఇవి కిడ్స్ దగ్గర ఉన్న క్యాండీస్ లిస్ట్ అయితే దానికి 3 క్యాండీస్ ఎక్స్ట్రా, 3 చాక్లెట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడైతే అది మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్ అవుతాయో ఆ కేసెస్లో ట్రూ రిటర్న్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఈ క్యాండీస్ నుంచి మ్యాక్సిమం తీసుకుంటామండి. రైట్, 5. సో ఈ క్యాండీస్ 3 క్యాండీస్ని ఈ మిగిలిన వాళ్ళకి ఉన్న క్యాండీస్ యాడ్ చేస్తే 5 కంటే ఎక్కడ గ్రేటర్ అవుతుందో, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కిడ్స్ కెన్ హ్యావ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్ అన్నారు కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుందో అక్కడ ట్రూ రిటర్న్ చేయాలండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 + 3 5. ఈ క్యాండీస్ లిస్ట్లో మ్యాక్సిమం ఎంత 5, రైట్. 5 is greater than or equal to 5, so we return true. Same thing 3 + 3 6. It is greater than 5 కదా, so we return true. Similarly 1 + 3 is 4. మన మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎంతండి 5 is less than 4 కాబట్టి ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలి. ఓకేనా, క్లియర్గా ఉందనుకుంటాను. దీనికి చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే 3 స్టెప్స్గా చూసుకుంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమో క్యాండీస్ లిస్ట్ నుంచి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్ తీసుకోవాలి. రైట్, ఇది 1 డైమెన్షనల్ యారే. దీనిలోంచి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయాలి మనం, అంటే 1 ఫార్ లూప్ రాసుకోవాలి. రైట్, 1D యారే 1 ఫార్ లూప్. 2 డైమెన్షనల్ యారే, రైట్, మెట్రిసెస్ అయితే 2x2 మెట్రిక్స్ అయితే 2 ఫార్ లూప్స్. అదే 3 డైమెన్షనల్ యారే అనుకోండి, దాన్ని మనం 3 నెస్టెడ్ ఫార్ లూప్స్ రాసుకుంటాం మనం. ఓకే, దాన్ని సో ఫైనల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేసి దాన్ని ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్తో యాడ్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 రిటర్న్ ట్రూ, ఎల్స్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అని చెప్పి మనం కోడింగ్ చేస్తామండి. ఓకే, కోడ్ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఓకే, I'll close this out. సారీ అండి, ఇది మినిమైజ్ చేయడం నాకు తెలియదు ఎలాగో. ఓకే, వీఆర్ బ్యాక్. కోడ్ చేద్దామండి. వీళ్ళు ఇచ్చిన కోడ్ క్లాస్ సొల్యూషన్, రైట్. సొల్యూషన్ అనే కీవర్డ్ వేస్తే క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. డెఫినేషన్, ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అండి. డిఫైన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. కిడ్స్ విత్ క్యాండీస్, సెల్ఫ్ని మనం ఇప్పుడు గ్రో చేసుకుంటాం. క్యాండీస్ అనే లిస్ట్ ఇస్తారు, దాంట్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నారు, దానికి ఇంటిజర్ వాల్యూసే ఉంటాయి. రిటర్న్ ఏం అడుగుతున్నారండి, ఇది డాష్ గ్రేటర్ దాన్ లిస్ట్ ఆఫ్ బూల్ అన్నది వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ రిటర్నింగ్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్. ఇన్పుట్ ఇవి ఇస్తే, ఇన్పుట్గా క్యాండీస్ను ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ ఇస్తే ఏం వస్తుంది అవుట్పుట్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ బూలియన్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రూ ఫాల్స్ ఇమ్మని అడుగుతున్నారు. ఓకేనండి, ఫైన్. మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలనుకున్నామండి, వీ నీడ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్. రైట్, ఉన్న క్యాండీస్ లిస్ట్లో దాన్ని ఒక వేరియబుల్లో సేవ్ చేసుకుందాం మనం. దాన్ని మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ నేమ్ ఇద్దామండి. రైట్, మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి లిస్ట్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూని తీసుకురావడానికి ఒక ప్రీబిల్ట్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది. సింపుల్ అండి, అది మ్యాక్స్ ఆఫ్ క్యాండీస్. రైట్, అంటే దిస్ విల్ స్టోర్ ద maximum value or the maximum number of candies present in that list. ఓకే, మ్యాక్స్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకోండి, ఫార్ లూప్ రాసుకోవాలి మనం, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ లిస్ట్లో ఉన్న ఎవ్రీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి. ఫార్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్, రైట్, మొత్తం లిస్ట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ స్టార్టింగ్ విత్ 1, వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 కాబట్టి ఐ జస్ట్ టేక్ లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్
క్యాండీస్. ఓకే, కోలన్. ఏం చేయాలనుకుంటున్నామండి, దీని లోపల క్రైటీరియా చెక్ చేయాలి మనం. బేసిక్గా మనం యాక్సెస్ ఎలా చేస్తామంటే ఒక్కొక్క ఐటమ్ని క్యాండీస్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్న కొద్దీ ఎవ్రీ సింగిల్ టైం ఫస్ట్ క్యాండీస్ 0, క్యాండీస్ 1, క్యాండీస్ 2, క్యాండీస్ 3 అవుతున్న కొద్దీ ఫస్ట్ సెకండ్ 0, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని లిస్ట్లో ఉన్నవన్నీ యాక్సెస్ చేస్తాం మనం. దీనికి ఏం చేయాలంటే మనం ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ అనే వేరియబుల్ని యాడ్ చేయాలి. రైట్, 3 క్యాండీస్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ సి క్యాపిటల్. ఓకే, దీంతో ఏమవుతుందండి మనకి క్యాండీస్ ఫస్ట్ కిడ్ దగ్గర ఉన్న, అదే 0th కిడ్ దగ్గర ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాండీస్కి కొత్త క్యాండీస్ యాడ్ చేస్తున్నాం. కానీ మనం ఒక కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఏమనుకున్నామండి, ఈ రెండు సమ్ ఈ మ్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ అయితే ట్రూ రావాలి. ఓకే, సో దానికి ఏం చేస్తామండి, ఇఫ్ కండిషన్ బ్లాక్ ఒకటి పెట్టామనుకోండి, విల్ బీ గుడ్. సో ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ క్యాండీస్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, ఇది ఇక్కడ ఒకటి అన్నారు చూసారు, ఒక కండిషన్ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, ఇది నోటీస్ దట్ మల్టిపుల్ కిడ్స్ కెన్ హ్యావ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్. అంటే ఒకరికే కాదు, సేమ్ నెంబర్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, 3 అయినట్టు అలాంటి కేసెస్లో. రైట్, ఒకరికే కాదు కదా, 3 + 3 6 ఇద్దరికి గ్రేట్ ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు గ్రేటర్ అని పెడితే ఒకటే అలాంటి క్రైటీరియాని మిస్ చేస్తామండి. ఇట్ విల్ ఓన్లీ రికగ్నైజ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్. రైట్, సో ఇలాంటి కేసెస్లో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇవ్వాలి. ఇఫ్ క్యాండీస్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్, ఓకే, రిటర్న్ కాదండి, ఇంకొక స్టెప్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. 2 స్టెప్సే కవర్ చేసాం మనం. దీన్ని మనం ఒక కొత్త లిస్ట్లో, రైట్, రిజల్ట్ అనే కొత్త లిస్ట్ ఒకటి ఇనిషియలైజ్ చేద్దామండి విత్ బ్లాంక్. రైట్, ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ క్యాండీస్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్, రైట్, దెన్ రిజల్ట్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ట్రూ. అర్థమైందండి? ఏం లేదండి, మళ్ళీ ఒకసారి క్విక్గా రిపీట్ చేస్తాను. 0th కిడ్ దగ్గర ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండీస్ తీసుకుని ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ యాడ్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న మ్యాక్స్ క్యాండీస్ కంటే 5 కంటే గ్రేటర్ అయితే, సారీ ఇది సి క్యాపిటల్ కాదండి, స్మాల్, ఐ జస్ట్ రియలైజ్, దానికంటే గ్రేటర్ అయితే రిజల్ట్ అనే లిస్ట్, కొత్త లిస్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ వాల్యూ ట్రూ అని అప్డేట్ చేయమంటున్నాం అండి. రైట్, ఎంటీ లిస్ట్లో అపెండ్ అంటే ఇట్ విల్ గో టు ద 0th ప్లేస్. ఓకే, అదే కనుక ఇఫ్ the value is not greater than or equal to max, right, else result dot append false. Okay, లాస్ట్కి ఏం చేయాలండి, వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్, మనం అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏమో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందండి, లిస్ట్ ఆఫ్ బూలియన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ రిజల్ట్ అనే లిస్ట్ అండి. సో రిటర్న్ రిజల్ట్. ఓకే, క్లియర్ అనుకుంటానండి. ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లమే. మనం చూసిన మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్తో కంపేర్ చేస్తే లిస్ట్లో ప్రతి ఐటమ్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, దానికి ఎక్స్ట్రా క్యాండీస్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని ముందర క్యాండీస్లో ఉన్న మాక్సిమం నెంబర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ని ట్రూ అంటున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ మ్యాక్స్ దెన్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ as false. ఓకే, ఐ విల్ రన్ ద కోడ్. అన్బౌండ్ లోకల్ వేరియబుల్ మ్యాక్స్ డిఫరెన్స్ బిఫోర్. ఓకే, ఫైన్ అండి, ఇది రైట్ టైం ఫర్ నేను మ్యాక్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీవర్డ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది అది. సో ఐ విల్ సే మ్యాక్స్ క్యాండీస్. ఓకే, ఇది సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది సేమ్ వేరియబుల్స్ నేమ్ వల్ల. సో మ్యాక్స్ క్యాండీస్ని నేను మ్యాక్స్ క్యాండీస్ అని వీళ్ళు ఇచ్చిన సేమ్ కేసింగ్లోనే ఉంచాను. వీళ్ళు క్యామెల్ కేస్ వాడుతున్నారు కాబట్టి అలాగే డిఫైన్ చేశాను. మళ్ళీ రన్ చేద్దాం, రన్ కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ అయిందండి. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఉండి ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ అలాగే వచ్చింది. ఐ విల్ గో అహెడ్ అండ్ సబ్మిట్. ఓకేనండి, ఇట్స్ యాక్సెప్టెడ్. రైట్, సక్సెస్. సో ఐ హోప్ దిస్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్. మీకు బాగా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది మీరు ఈ సిరీస్ అంతా ఫాలో అయ్యి ఉంటే. సో ఇంకా కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్ళి కొంచెం ఈజీ మీడియం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. ఐ హోప్ దిస్ వాస్ యూస్ఫుల్. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కామెంట్స్లో పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. జై హింద్.